Yeah, once again, Annyeonghaseyo, Dilasasi. Welcome to online Korean language classes. My name is Rajav Kumar, and today it's the grammar. Name is joke. Okay, so let's read this disclaimer. Yeah. Chok is a noun indicating that there is not an occasion of having done or been, has ever or once happened. It is used in the form of verb plus a, n, or at, or ton, chokki, ita, opso. Itta and here will be opta, I think. Okay, we'll just put da here. Da here. And opta like this. Okay. Mm. Yes. Okay, so now read the sentence practice. Sentence practice Munzan Johnson. I have left my bag in taxis many times. Read this. Good. Korean meaning. Hekti의 가방을 놓고 내린 척이 많았습니다. Mm. Next. Second. Once I have given up studying because of financial difficulty. 경제 사정이 어려워 공부를 포기한 적도 있었어요. Always you read this one. Kumbura. 공부를. Kumbura. Writing will be like this. Pronunciation will be kumbu. Kum, then bu. Okay? Kumbu. I haven't been to Delhi. 델리에 가본 적이 없어요. I have traveled India. 인도에 여행한 적이 있어요. Next. I have never doubted my parents' love once. 한 번도 부모님의 사랑은 의심해 본 적이 없습니다. Yes, next one. I have experienced losing my wallet at the departmental store. 백화점에서 지갑을 잃어버린 적이 있습니다. Yes. So, in this, here is telling it is used in the form of verb plus who plus no plus this one, and this one. Okay. So let's see how many. This one with itta and opta. Okay, itta and opta. So let's see. See here it is un, then jok, jogi, mansam nida. Okay, means itta. Okay, itta. Here positive sentence. Okay. Here again gihan, gihan, no plus jok. Jok pattern then isasoy, itta. Okay. Yeah. Next again here how we use no, carbon. Okay, no.
then 저기 Yeah. 없다, 없어요. informal. Yeah. Again here, un plus 저기 있어요. positive. Next, 의심 है 본 저기. 본, no, and 저기 없다, 없습니다. Yeah. Next, rin, 잃어버린. No, then 저기 있습니다. Okay. So, according to this, jog is a noun indicating that there is or there is not. Okay. There is or there is not an occasion of having done or been. Okay. Or has ever or once happened. In that case, you use this pattern. It is used in the form of verb plus un plus o, a, or then ton. Okay. Then ton jogi opta rehta. Okay. Okay, good. Now read conversation. Pefa. Favor conversation. Beauty parlor. Miyong Sireso. Okay, read this. 아내. 안녕하십니까, 손님? 리사찬. 이 잡지의 요잡은 머리 스티일을 하고 It's not 습한 sithe. It's a spiral. 스타일. Spiral, pura. Complete, spiral. 스타일을 하고 싶은데요. Okay. Okay, next. 아내. 근데 손님 머리끝이 많이 상해서 우선 그들 좀 다듬어야 할 것 같습니다. 다듬어 보신 적이 있으신가요? 리사찬. 네, 어떻게 하면 머릿결이 좋아지요? 아내. henna를 해보신 적이 있나요? 한 번 하시면 머릿결이 정말 좋아져요. 리사찬. 해나요? 아내. 인도산 해나가 아주 유명하죠. 인도 여자들에게는 해나가 필수예요. 연예인들도 그 머릿결의 비결은 다 해나 때문이에요. Next. 리사찬. 그렇군요. 해나를 하려면 무엇이 필요합니까? 아내. 해나 가루와 물 그리고 레몬도 있으면 좋고요. 해나 가루를 물에
흐로소 잘 소소 5시간 4시간 정도 둔 후에 5시간 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 정도 둔 후에 머리에 바르면 됩니다. 조금 번 조금 번거로운 일인 것 같아요. 안에 한 번 하면 또 탈통안 좋은 머릿결, 머릿결을 유침할 수 있지요. Hmm. Okay, next. Very big conversation. 예. 그런데 제 얼굴에 이 머리가 어울, 어울릴, 어울릴까요? 어울릴까요? 아네. 제가 보기에는 손님의 얼굴, excuse- 얼굴이 계란 형이란 그 머리가 아주 잘 어울릴 것 같습니다. 요즘에는 참한 청순, 참한 청춘 스타일이 대세랍니다. 머리를 다듬는데 시간은 얼마나 걸릴, 걸릴까요? 아니, 음, 엄마도 1시간 정도는 걸릴 듯한데 바쁘세요. 네, 2시간 후에 중요한 약속이 있었어요. 알까요? 오늘 손님도 그리 맞지 않으니 최대한 빨리 해드릴까요? 음, 해드릴게요. 음, 감사합니다. 예쁘게 해주세요. 음. Uh, she has discussed many things. Then she uh, said to those who making their hairstyle, उनको बोला बहुत सारा कुछ बात करने के बाद कितना समय लगेगा, क्या स्टाइल होगा, वो सारा चीज पूछने के बाद कंफर्म होने के बाद तब इन्होंने बोला कि ठीक है, अच्छा आप कीजिए अच्छे से। है ना? आपने क्या समझा इस कॉन्वर्सेशन में? वही जो आपने बोला हेना के बारे में पूछ रहे थे, इंडिया में हेना यूज करते हैं। हम्म। हाँ, जो लेडीज जाती है ब्यूटी पार्लर में, आप कभी गए हो ब्यूटी पार्लर? नहीं। अच्छा। तो जो जो कॉन्वर्सेशन वहां पे होता है, करते हैं कि ये लगाना है, इस स्टाइल में हेयर कट कराना है, तो सारा कुछ उसी का कॉन्वर्सेशन है ना। वहां पे क्या है कि एक मेन्यू रहता है ना, मेन्यू जिसमें ढेर सारा हेयर स्टाइल रहता है। तो अगर उसमें से कोई आपको पसंद है कि मेरा मुझे ये हेयर स्टाइल कराना है, तो फिर उसके बारे में बताते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे करना है ना। तो वही सारा कुछ यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, कॉन्वर्सेशन हुआ है। ब्यूटी पार्लर में जो काम करते हैं उसके, और लिसा
जान के बारे के बीच। ओके, तो जब आप कोरिया जाइएगा, साउथ कोरिया या यहीं पे कोरियन उसमें जाइएगा कभी, ब्यूटी पार्लर में जहाँ कोरियन जो हेयर कट करते हैं, तो इससे इस तरह से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है। हम्म, ओके। तो अभी एक बार क्या करेंगे कि ये जो सेंटेंस प्रैक्टिस है इसको दोबारा से रीड कीजिए डिस्क्लेमर के साथ। ठीक है। और फिर जो है उसके बाद ऐसे बुक से रीड करेंगे। ठीक है। रीड कीजिए। Chok is a noun indicating that there is not an occasion of having done or been, has ever or once happened. It is used in the form of verb plus a, n, or at, or ton, chokki, itta, opta. यस, नाउ रीड फर्स्ट सेंटेंस। Sentence practice Munzangansa. I have left my bag in taxis many times. 택시에 가방을 놓고 내린 적이 많았습니다. Once I have given up on studying because of financial difficulty. 경제 사정, 경제 사정이 어려워 공부를 포기한 적도 있었어요. I haven't been to Delhi. 델리에 가본 적이 없어요. I have traveled India. 인도에 여행한 적이 있어요. I have never doubted my parents' love once. 한 번도 부모님의 사랑을 위생해 본 적이 없습니다. 본 적이. 본 적이 없습니다. I have experienced losing my wallet at the departmental store. 백화점에서 지갑을 잃어, 잃어버, 잃어버린 적이 있습니다. ओके, गुड। सो अब जो है रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, आप बुक ओपन कीजिए और वहां से जो है